Tu me raconteras la vie du rongeur plus tard, il faut qu'on se trouve des renforts, et vite. Friday. It's Danvers. I've got an update on the warheads. Get me Tony. Stand by for Mr. Stark. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis occupé. Am I annoying you? Just trying to save Earth. Your lines are entering, sir. Ne traînez pas, les amis. On a du pain sur la planche. Friday, continue. Purge et rallume l'unité centrale et les générateurs auxiliaires. Okay, draining mainframe and auxiliary power. Oh, je t'ai dit de les rallumer aussi. Energizing. Ah, c'est mieux. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la sauce dans les répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux que vous parlez? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Danvers et moi on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance to save the planet. So no pressure. Tout le monde a fini le plan? Alors ne traînez pas. En avant. Allez, sauvez le monde. Recruits, before you can save the planet, you'll need to continue on for your safety briefing. Vous l'avez entendu, recrue? Briefing de sécurité. La partie préférée de tout le monde. Une fois sorti, branchez vos affaires au sol. Abaissez le harnais de sécurité jusqu'à ce qu'il soit verrouillé et écoutez les instructions de sécurité de notre équipage. Remember, recruits, we're all counting on you. These ballistic warheads need to be stopped. Our Avengers have complete confidence in your abilities to lead the projectiles away from the planet so they can demolish them. If this works as Mr. Stark envisions it, you will all save the world. Bear in mind, the hypersonic is a high-speed vehicle. Be prepared for loud noises, sharp turns, 360-degree loops, and sudden drops at high velocities. For your safety, you should be in good health and free from high blood pressure, heart, back, neck problems, motion sickness, and other conditions that could be aggravated by this mission. Expectant mothers may not ride. Anyone with these conditions will want to opt out now. No one will judge you. Intense, pas vrai? On fait pas les choses à moitié ici. Continue, Fred. Before boarding, remove backpacks, hats, and glasses. Once on board, store your belongings on the floor. Pull down on the shoulder restraint until it locks in place, and then listen for flight specialist safety instructions. Keep your head against the headrest and remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the vehicle. And since your children have bravely decided to join you in the frigid, oxygenless vacuum of space, please supervise them.
bien pris les hypersoniques pour cible. Gardez la tête froide, Denver. Joni, I do not need your help blowing stuff up. Go left! Go, go! Il est à gauche! Il est à gauche! Okay, recruits, it's up to you now. Projectiles are closing in. Manœuvre d'évitement! Plongez, plongez, plongez! Evasive maneuver successful. Voilà ce que j'appelle une séance de tir. Attendez, il en reste un! Take him home, Tony. Mission accompli, recrue. On rentre à la maison. Bon travail, recrue. On n'aurait jamais réussi sans vous. Et sans mon père. What Tony's trying to say is if we ever need backup again, we'll never call. Bon travail, recrues. Veuillez rassembler vos affaires et sortir sur la droite. Vous êtes de retour sur Terre, alors attention à la marche. Well done, recruits. Now, please gather your belongings and exit to the right. Back on now.